लेक्चर सीरीज मध्ये मी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज आपल्याला डिराइव करायचा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अँड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप करता फॉर्म्युला। सो टुडे वी आर required to derive the formula for the excess pressure which is present inside and outside of a liquid drop। तर आपण या आधीच्या व्हिडिओ लेक्चर पर्यंत हे शिकलो की लिक्विडच्या फ्री सरफेसच्या कॉन्केव साइडवर कॉन्वेक्स साइड पेक्षा प्रेशर जास्त असतं। या आधी या चॅप्टर मध्ये आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड शेप ऑफ द मेनिस्कस या बीट वरचे जे 3 सलग व्हिडिओ लेक्चर्स पाहिले। या व्हिडिओ लेक्चरच्या शेवटी आपण हे कन्क्लुजन शिकलो की भलेही लिक्विडचा मेनिस्कस अशा पद्धतीने वरून पाहिल्यावर कॉन्वेक्स असेल किंवा वरून पाहिल्यानंतर अशा पद्धतीने कॉन्केव असेल, प्रत्येक वेळी प्रेशर जे आहे ते नेहमी या कॉन्केव साइडला किंवा या कॉन्केव साइडला जास्त असतं। समजा या ठिकाणी आपण एक लिक्विड फिल केलेले, सो दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। देन व्हेन वी सी फ्रॉम अपवर्ड, आपण जेव्हा वरून पाहू त्यावेळी त्याचा हा जो सरफेस आहे तो आपल्याला कसा दिसेल, we will see it to be convex। Now suppose we take a point A which is outside of liquid and we take a point B which is inside of liquid, then this point A is on convex side, this point is on concave side and the pressure at point A is less than pressure at point B। So या केस मध्ये शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस कॉन्वेक्स जेवढी आहे त्यावेळी लिक्विडच्या आतमध्ये प्रेशर जास्त आहे या मेनिस्कसच्या खाली, परंतु लिक्विडच्या आतमध्ये मेनिस्कसची कोणती शेप आहे, कॉन्केव शेप आहे। तसंच जर लिक्विड या पद्धतीचं असेल की ज्याचा फ्री सरफेस सॉलिड मध्ये फिल केल्यानंतर अशा पद्धतीने वरून पाहिल्यावर कॉन्केव शेपचा दिसत असेल आणि या ठिकाणी सुद्धा आपण एक पॉइंट ए घेतला लिक्विडच्या बाहेर आणि एक पॉइंट बी घेतला लिक्विडच्या आतमध्ये मेनिस्कसच्या जस्ट बिलो, जस्ट अबोव अँड जस्ट बिलो, then you can see that here the point A is on concave side, that's why the pressure at A will be greater than pressure at point B। so या ठिकाणी मेनिस्कसच्या जस्ट बिलो लिक्विडच्या आतमध्ये प्रेशर जास्त आहे, या ठिकाणी मेनिस्कसच्या जस्ट वर पण लिक्विडच्या बाहेर प्रेशर जास्त आहे। पण दोन्ही ठिकाणी जर तुम्ही केअरफुली पाहिलं तर लिक्विड मेनिस्कसच्या किंवा फ्री लिक्विड सरफेसच्या कॉन्केव साइडवर प्रेशर काय जास्त आहे। परिणामी जेव्हा लिक्विड ड्रॉप तयार होतो किंवा सोप बबल तयार होतो, सो व्हेन सीन फ्रॉम इनसाइड, जर तुम्ही आतून या लिक्विडच्या फ्री सरफेसकडे जर पाहिलं तर तुम्हाला हा चौकडून कसा दिसेल, कॉन्केव दिसेल। दॅट्स वाय इनसाइड आतून पाहिल्यानंतर दिस लिक्विड ड्रॉप will look like concave। that's why you can easily understand that pressure inside of this liquid drop, if I take a point A inside of this liquid drop and a point B at outside of this liquid drop, pressure at A should be greater than pressure at B। simply we can conclude that the pressure inside of a liquid drop is higher than the pressure outside of the liquid drop। that's why a liquid drop do not easily collide under the action of gravitational force। we are required to find out the magnitude or the amount of this excess pressure which is present inside of the liquid drop। तर लिक्विड ड्रॉपच्या आतमध्ये त्याच्या बाहेरच्या बाजूपेक्षा किती प्रेशर जास्त असतं त्याच्याकरता फॉर्म्युला आजच्या या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपल्याला डिराइव करायचा आहे। सो कीप वॉचिंग दिस व्हिडिओ अप टू द एंड। हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि या शेवटी आपल्याला एक्सेस प्रेशर करता फॉर्म्युला कसा इझिली डिराइव करता येतो तुम्हाला या लेक्चर मधून शिकायला मिळेल। महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या जर तुम्ही पाठीमागच्या कित्येक परीक्षांमध्ये विचारले गेलेले क्वेश्चन्स जर पाहिले तर डेरिवेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर अनेक वेळेस विचारले गेलेले आहे। त्याचबरोबर तुम्ही नीट, जेईई, सीईटी सारख्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन जर पाहिल्या तर या फॉर्म्युल्यावर आधारित किंवा या डेरिवेशनवर आधारित
अनेक MCQ तुम्हाला परीक्षांमध्ये विचारलेले आढळतील. करता हे व्हिडिओ लेक्चर शेवटपर्यंत अभ्यासा. So here in this diagram we have shown a liquid drop. या ठिकाणी हा गोलाकार म्हणजे एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप आहे ज्याची रेडियस समजा किती आहे r. याच्या आतमध्ये जे काही प्रेशर आहे that is pressure inside of liquid drop, let it be denoted by pi. So what is pi? Pi is pressure inside of the liquid drop. So pi is pressure inside of liquid drop, of the liquid drop. Now let us consider a point outside of this liquid drop. Let the pressure outside of liquid drop be PO. So here this PO term indicates pressure outside of liquid drop. Outside of liquid drop. Now what is excess pressure? आता आतमध्ये किती नेट प्रेशर जास्त आहे? That can be easily calculated by subtracting the outside pressure from inside pressure. So we can see that Pi minus PO is excess pressure. This is the excess pressure inside than that of the outside of liquid drop. आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. समजा इनसाइड प्रेशर 5 मिली पास्कल असेल, आउटसाइड प्रेशर 3 मिली पास्कल असेल, तर एक्सेस प्रेशर किती आहे? 5 minus 3, that is 2 millipascal. This is just for the sake of example. So Pi minus PO gives us excess pressure. Now we are required to find out what is formula for this Pi minus PO. Now as this liquid drop has got additional pressure, excess pressure inside of this liquid drop, so this pressure will try to increase its shape. हे जे आतमधलं प्रेशर आहे हे प्रेशर आउटवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होत असल्यामुळे हा जो फ्री सरफेस आहे लिक्विडचा याला कायम अशा बाहेरच्या बाजूने ढकलेल आणि समजा त्यामुळे या लिक्विड ड्रॉपची रेडियस इनिशियली किती आहे r आणि या प्रेशरच्या ऍक्शन मुळे ती वाढून किती झाली r plus delta r, where what is delta r? Delta r is a smaller increase or infinitesimal increase in the radius of liquid drop due to the action of this excess pressure. So what is r? R is initial radius. What is delta r? Delta r is change in radius. What is final radius? It is r plus delta r. From that we can calculate initial surface area of this liquid drop. So let A1 be equals to initial surface area. So A1 is equals to initial surface area of this liquid drop. Initial surface area. Then all of you know liquid drop is spherical, and for a sphere what is surface area? Surface area is 4 pi r square. And what is formula for volume of sphere? Volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. So students are always confused in these two formulas. So keep in mind the surface area of sphere is 4 pi r square. So what is initial surface area? Initial surface area is 4 pi r square. Now this excess pressure has increased radius from r to r plus delta r. So what will be the final surface area under action of this pressure? A2. Let A2 is equals to final surface area of this liquid drop. So A2 will have a formula 4 pi in a bracket. Now what is radius? Radius is r plus delta r whole square, where delta r is infinitesimal, म्हणजे अत्यंत सूक्ष्म अशी रेडियस मधली वाढ आहे. So A2 is equals to 4 pi in a bracket r plus delta r whole square. Now we'll expand this bracket. ही bracket आपण expand करू. So here it is 4 pi as it is. Now this is a square plus 2ab plus b square.
So r square plus 2 times of r into delta r plus delta r square. Now concentrate here. Delta r is very small. That's why delta r square is further small. लहान संख्यांचा स्क्वेअर हा त्यांच्यापेक्षा काय असतो, लहान असतो. We can take example. Suppose that we take a number 2. Then its square is 4, which is greater than 2. So here you can see that this 4 is greater than 2. But if we take 0.2, then its square is 0.04. So this square 0.04 now is less than 0.2. लहान संख्यांचा वर्ग हा त्यांच्यापेक्षाही खूप लहान असल्यामुळे डेल्टा आर ऑलरेडी इनफायनाइटेसिमल आहे. दॅट्स व्हाय इट्स स्क्वेअर इज एक्स्ट्रीमली स्मॉल अँड हेन्स कॅन बी निग्लेक्टेड. परिणामी या एक्सप्रेशन मधून आपण डेल्टा आर स्क्वेअर काय करू, निग्लेक्ट करू. सो व्हॉट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज 4 पाय इन अ ब्रॅकेट आर स्क्वेअर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर. नाउ या ठिकाणी आपण डेल्टा आर स्क्वेअर वगळला. आता 4 पाय नी या ब्रॅकेटला आपण मल्टिप्लाय करून देऊ. सो व्हॉट विल बी दी फायनल एरिया A2? फायनल एरिया A2 is equals to let us multiply by 4 pi. We get 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi आता या टर्मला मल्टिप्लाय करू आपण. 4 into 2 is 8. So this is plus, this is 8 pi. 4 pi into 2 is 8 pi into r into delta r. R into delta r. This is the final area under the action of this excess pressure. So now we will find what is change in area dA. So the change in area dA is final area minus initial area. Final area किती आला होता? A2. Initially किती होता? A1. A2 minus A1 means final minus initial is change in area. So let us put values. A2 is this 4 pi r square plus 8 pi r into delta r minus A1 is 4 pi r square. So minus 4 pi r square. So you can see this plus 4 pi r square and minus 4 pi r square cancel. We get change in surface area delta A is equals to 8 pi r into delta r. That will be our equation 1. But many students may have got a doubt that why we did calculated the delta A. Upon delta A, that is change in surface area का calculate केला. So now let us try to understand what is the use of this change in surface area. तो ऑलरेडी आपण सरफेस टेन्शन या चॅप्टर वरील आपल्या दुसऱ्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये एक रिलेशन शिकलो आणि हे रिलेशन होतं सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी मधलं. तिथे आपण एक कन्क्लूजन पाठ केलं. सरफेस एनर्जी पर युनिट सरफेस एरिया is numerically equal to surface tension. There we learned that the surface energy per unit change in surface area. The surface energy per unit change in surface area is numerically equal to surface tension. But what is surface energy? Surface energy is nothing but work done in changing the surface area. So surface energy is equals to work done. Surface energy is equals to work done dW. Hence we get the work done per unit change in surface area is equals to surface tension T. So let us put value. Work done is dW. Per unit means divided by change in area. This is equals to
surface tension. From this we get dW, that is work done in increasing the area from A1 to A2 is dW is equals to T into dA. dW is equals to T into dA, where dA is change in surface area. So we derive, आपण आत्ताच derive केल्याप्रमाणे change in surface area किती आहे 8 pi r into delta r. So we get work done in increasing the surface area from A1 to A2 is dW is equals to T into, now I am going to put the value of dA. dA is 8 pi r into delta r. Let it be our equation 2. Let it be our equation 2. We already mentioned this as equation 1. So we calculated the formula for work done. Work done in increasing the surface area of this liquid drop from A1 to A2. Now this same work done can be calculated by another formula, and that formula is work done dW is equals to force into displacement. Force into displacement. Here what is force? Which force is increasing the area of the surface drop? This force is due to excess pressure, and we already learned. We learned that pressure is equals to force upon area. From that we can say force is equals to pressure into area. So here work done dW is equals to, what is force? Force is pressure into area. Here what is pressure? Here pressure is excess pressure. So I will put the value of this pressure instead of P as Pi minus Po. This excess pressure has actually done the work. That's why Pi minus Po into, on how much area this pressure was acting? This pressure was acting on this initial surface area A1. हे प्रेशर किती सरफेस एरियावर ऍक्ट होत होतं? इनिशियल सरफेस एरिया A1 वर. So this, what is initial surface area A1? This is 4 pi r square. So in this formula, work done is equals to force into displacement. We put the value of force, and this is excess pressure into initial surface area. Now we will put the value of displacement. So what is displacement? This surface, this initial surface has been displaced by a distance delta r. So the displacement is delta r. So we will solve this. We get work done by this force due to excess pressure as Pi minus Po, that is excess pressure, into 4 pi r square into delta r. This is our equation 2. Sorry, equation 3. Now equating this equation 2 and 3. इक्वेशन 2 आणि 3 च्या डाव्या बाजूला असलेले वर्क डन हे दोन्ही ठिकाणी कसं आहे कॉमन आहे. ज्या अर्थी या दोन्ही इक्वेशनची लेफ्ट हँड साइड सारखी आहे, राइट हँड साइड सुद्धा सारखी असायला पाहिजे. दॅट्स व्हाय equating equation 2 and equation 3. So we will put the right hand side of equation 1, that is Pi minus Po in a bracket 4 pi into r square into delta r is equals to, what is equation 2? Equation 2 is T into 8 pi r into delta r. 8 pi r into delta r. Now let us cancel the common terms on both the sides. So this 4 and 8 cancel. Here remaining is 2. Pi and pi cancel. Here r and r square cancel. Remaining is r. Here on this side delta r and delta r cancel. So here what is remaining? On this side this excess pressure into r, and on this side remaining is only 2 and this T. So we get excess pressure
Pi minus Po is equals to हा 2t आणि हा r इथे मल्टिप्लाइड आहे, इकडे जाऊन काय होईल डिवाइड होईल. सो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू 2t upon r. This is how we derive or we get formula for the excess pressure from inside and outside of this liquid drop, and this is equals to 2t upon r. So this formula is exclusively applicable for any liquid drop. But what if instead of drop this is a soap bubble? जर या ठिकाणी लिक्विड ड्रॉप ऐवजी सोप बबल असता तर या फॉर्म्युल्यामध्ये काय बदल झाला असता? लिक्विड ड्रॉप आणि सोप बबल मध्ये एक फंडामेंटल चेंज आहे. लिक्विड ड्रॉपला एकच फ्री सरफेस आहे, तो त्याच्या बाहेरच्या बाजूला आहे. कारण लिक्विड ड्रॉपच्या आतमध्ये सगळीकडे पूर्णपणे कंप्लीट व्हॉल्यूम मध्ये फक्त लिक्विड फिल केलेले आहे. दॅट्स व्हाय इट हॅज air in contact of only outside surface and has only one free surface from outside. So due to suppose that this one surface it has got a surface tension T, then in case of soap bubble it has got two free surfaces. कारण सोप बबलच्या आतमध्ये सुद्धा सोप बबलचा हा जो सरफेस आहे याच्या आतमध्ये सुद्धा एअर भरलेली असते, बाहेर सुद्धा एअर आहे. म्हणजे या सोप बबलच्या आतून आणि बाहेरून दोन्ही बाजूनी सरफेस टेन्शन ऍक्ट व्हायलेले आहे. परिणामी सोप बबलसाठी सरफेस टेन्शन किती आहे तर सरफेस टेन्शन आहे 2t. ॲज कंपॅरिझन विथ ड्रॉप दी सोप बबल हॅज डबल दी सरफेस टेन्शन. दॅट्स व्हाय इथे t च्या जागी जर आपण 2t व्हॅल्यू ठेवली तर 2 * 2 किती होईल 4t. सो दिस फॉर्म्युला विल चेंज ॲज Pi minus Po is equals to 4t upon r. So this is the formula for excess pressure of soap bubble. Excess pressure from inside and outside of the soap bubble is 4t upon r. So this is all about the excess pressure. So I would like to announce all dear students of this channel which are subscribers and the YouTube viewers that now our coachings, the coachings of our channel XIIth Physics are now applicable or available to students through the Play Store application or Android application. So the name of this application is same as that of the name of the channel, that is XIIth Physics. The icon of the application is also the same as that of our YouTube channel. So go to Play Store and install that app so that you can also get the advantages of live lectures from my side, and also you can get advantages of daily analysis of your performance that there we are going to take on a periodic basis, the evaluation test, practice test, homework, MCQs and many more. So for getting advantage of that, I will appeal you all the students to download that mobile application and be in directly contact with me. Till then, for learning more of the surface tension, keep watching our next video. Thank you.